হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সৌমেন। আপনারা দেখছেন সৌমেন এক্সপেরিমেন্ট। ফ্রেন্ড, আজকের ভিডিওতে আমরা একটি সাইকেলে ফ্ল্যাশ লাইট লাগাবো, যেটি সম্পূর্ণ ফ্রি এনার্জিতে চলবে, কোনো ব্যাটারি ছাড়াই, কোনো চার্জার ঝামেলা নেই। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ফ্রেন্ডস, এর জন্য আমরা একটা নর্মাল সাইকেল নিয়ে নিয়েছি, যেটা প্রায় সব বাড়িতেই থাকে। ফ্রেন্ডস, আমরা এর জন্য একটা 775 মোটর ব্যবহার করব এবং আমরা একটা পেনের উপরে একটা রাবার জড়িয়ে নিয়েছি। তো আমরা এটা এর মধ্যে লাগাবো। তো এর ছিদ্রটা অনেকটা ছোটো, তোমার শোল্ডার আয়রন দিয়ে ছিদ্রটা একটু বড় করে নেব। ভালো করে আমরা লাগিয়ে নেব। এটাকে আমরা এখানে লাগাবো। এর জন্য আমরা দুটো ক্লিপ বের ব্যবহার করব। Baby, can you pray tonight? Baby, can you pray for? Oh, baby, can you pray? It's every time you make time. It's holy to the end, so pray tonight. So you won't for everywhere that we had, Mr. Right, and I knew it. But I'll be ready every day. You know everything's alright. Are we gonna pray? Are you gonna pray tonight? ফ্রেন্ডস, এবার আমরা এই লাইটটিকে সামনে লাগাবো। এর জন্য এর আমরা খুলে এর লাইট ভিতরে এসএমপিএস বাদ দেবো, দিয়ে এর মধ্যে আমরা একটি কপ লাইট লাগাবো, যেটি 3.7 ভোল্টের। আমরা ঠিক সাইকেলের এইখানে লাগাবো। চলুন এটাকে আমরা তাড়াতাড়ি খুলে নিই। ফ্রেন্ডস, দেখুন আমরা ঠিক খুলে নিয়েছি। খুলে আমরা একটা ছিদ্র করে নিয়েছি এখানে তার গড়ানোর জন্য, এবং এই লাইটটি আমরা এর উপরে ঠিক এইভাবে বসাবো। ফ্রেন্ডস, আমরা দুটো তার নিয়ে নিয়েছি। এই হলুদটা আমরা পজিটিভে কানেক্ট করব, ব্লুটা আমরা নেগেটিভে কানেক্ট করব। আমরা ছিদ্র করে নিয়েছি, এর মধ্যে দিয়ে তারটা আমরা গলিয়ে নেব। মধ্যে আমরা একটা স্ক্রু লাগিয়ে নেব সাইকেলের এখানে এর সঙ্গে কানেক্ট করার জন্য। তারটা আস্তে করে টেনে এর সঙ্গে খুব সুন্দরভাবে কানেক্ট করে দেবো। ফ্রেন্ডস, আমরা এই তারটাকে এবার ডাইরেক্ট মোটরের সঙ্গে কানেক্ট করব। তার আগে এটাকে আমরা অন অফ করার জন্য এখানে একটা সুইচের ব্যবহার করব। তো এর জন্য আমরা যে কোনো একটা তার
এখান থেকে কেটে সুইচের সঙ্গে কানেকশন করব। ফ্রেন্ডস, আমরা একটা অন অফ সুইচ নিয়ে নিয়েছি, আপনারা যে কোনো সুইচ নিতে পারেন। এটার সঙ্গে আমরা কানেক্ট করে নেব। এবার সুইচটাকে আমরা লাইটের পিছনে ঠিক এখানে বসাবো। এর জন্য আমরা হট গ্লুর ব্যবহার করব। খুব ভালো করে আমরা দিয়ে দেবো যাতে সুইচটা না নড়াচড়া করতে পারে। ফ্রেন্ডস, আমাদের মোটরের এটা প্লাস এবং আমাদের হলুদ তারটা আমরা প্লাসে কানেক্ট করে দেবো। এবং এটি আমাদের নেগেটিভ, আমরা মোটরের নেগেটিভের সঙ্গে কানেক্ট করে দেবো। ফ্রেন্ডস, তারগুলো আমরা কেবিল ডাই দিয়ে খুব সুন্দরভাবে এর গায়ে লাগিয়ে নেব। আমাদের ফ্রি ইলেকট্রিসিটি সাইকেল তৈরি। তো আমরা যখন দিনের সময় চালাবো, আমরা মোটরটাকে ঠিক এবার সরিয়ে নেবো যাতে চাকা থেকে দূরত্ব থাকে। আমরা যখন ঘোরাবো তখন এটার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক পাবে না, একটু বেশি করে সরিয়ে নেব। এবং যখন আমরা রাত্রে চালাবো আমরা ঠিক এইভাবে চেপে নেব। তো চলুন এবার চেক করে দেখা যাক আমাদের সাইকেলটা কীরকম ওয়ার্ক করছে। এর জন্য প্রথমে আমরা সুইচটি অন করবো। আস্তে আস্তে ফ্রেন্ডস, দেখুন কি সুন্দর ওয়ার্ক করছে। তো চলুন আমরা আবার রাত্রে টেস্ট করে দেখব কীরকম লাগে। এবং আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদেরকে শেয়ার করবেন। ফ্রেন্ডস, দেখুন সাইকেল কি আস্তে চলছে, কিন্তু লাইট দেখুন কি সুন্দর জ্বলছে। কিন্তু লাইট কি সুন্দর জ্বলছে আমাদের। ফ্রেন্ডস, আমরা এবার সাইকেলটাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেখাবো যে কীরকম লাইট হচ্ছে। ফ্রেন্ডস, দেখুন কি সুন্দর লাইট জ্বলছে।